So we yo bia we makeup and chena aye basa aye se we makeup no into me and yes smooth and yet nicer and no chere say won prepare with him no ye ansa na why your makeup intended in this video no me pese me ne wo share se no be say I prepare with him ye ansa na why your makeup se na be smooth na be nice. Enti yaba be sha sen ans na be makeup no he say ma huhu manim edada semina bia ana facial soap bia wonim se wo huhu wanim a eboa wo no me pacha eno na fa huhu wanim ti me start makeup ade a wo din kan ehia eye toner bia office eye ma obi anti we eye hydrating toner no eboa control oils ewo wanim esanso eyi impurities any efin bia ayanka ne se huhu wanim no entumi anko no eboa eyi efri wonom prepare wanim wa bra wo di makeup eba be fa so no ema wanim eye clean esanso eboa esiese yenim no se ne be ya ade bia ede be yenim no enkoma yenkonya pimples aye fa ni breakout no yenkonya pimples adentime no eya me use hydrating toner ana toner bia office wo want toner bia ya ade bia liquid a oruhu wanim ewie no wo de cleanse wanim wo de paper wanim wo de go cotton paper wanim se ne be ya enyama bia impurities bia ka wanim a uhu wanim no entumi anko no ebetumi aboa eye fro no nti wo hwe toner eye ema wo skin type na we use eno nti no we ena me use we a friend no balancing purifying toner eno ena me use sese nti mefa kakra na me de gu eye na me de gu cotton round him afa na maye me da fafa manimu nia nti me wi a me ma ne mre e ma ne wo kama no ehu wi anya me no me sanso ne se me fa me vitamin C toner vitamin C toner ne de enye necessary nti vitamin C no me depend se boa even eboa ema wanim skin tone no eye kama bebia ai se tuntum aye kan hyperpigmentation e wo bia te se wonya pimples na pimples no ekọ na eja wo black spot and dark marks wanim and I was smile lines wo se me wo e kan sa hyperpigment eye tuntum bi e wo me ha say aha nti no vitamin C no dwuma edi ne se eboa ema wo skin tone no even out ye pepepe aha nti no enne dwuma vitamin C edint me ba base but enye by force say you see we wonni problem there woni ma we you see hydrating toner ni wi a eno you okay but me no me use vitamin C na eka ho because of say me person me nim no color no nya toso pepepe nti na me ba be use vitamin C no nti me fa no so a na me de gu me cotton mu ti say na me ye first one afa na me da fa me nim o hwekọ won se me wo hyperpigmentation wa na se me nya pimples kakra ekọ hu se aha ni nya na eboa nse teka pimples be kọ no na hwehwe enja dark spots bia vitamin C really good say clear with face from dark spots so what see so bia makeup no ka hyperpigmentation dark spots and I say kotwa ka se kotwa tuntum bia wo wanim a tuntum esen wo normal skin tone na efe no hyperpigmentation they look so clean we afi na mama na wo enti no se ewu wi a my next step a meye eye cream dem pacho use eye cream be according to the eye problem awo say eye problems no ebi eni say eni ase a aye tuntum eni ase a aye wrinkles I say wrinkles na say eye twintwum I say ho aye dry and I say eni ase aye popo on mabo say eni ase de bia na ahyehye like aye akesa ye puff I say one day ye ni ade a nti no wo hwe problem wo ni ase a na wape ho eye cream ato me dia me use to help me prevent wrinkles nti me use se be ma mani ase no stay hydrated che say mani ase insuo bia me hia se be mani ase de bia aye fresh na enko twentwem ana se enko ye wrinkles no we no ebe boa se de bia no ebe maintain sa moisturizer no se na ebe ya eho no enko dry out nti no we na me use we from Neutrogena and before na me use bakubi from La Roche-Posay say me use way from Neutrogena really good nti me fa eno so kakra na me de aye anytime wodi bibi efa weni ase bia no patcho try so be use wo finger wodi na wodi aye se na be ya because weni ase no ehonom kind of sen eho honam no very sensitive ehu hia se obeye no harsh we ne harsh ema weni ase no yintem I say betwintwim na ye basanti no wodi bibia efa weni ase a me patcho use finger I say we use
finger na ahonde na wom no enye den say ebetumi cause stress over your weni ase we no so you can say honam no so timi yusu mensa we me fa kakra na me maye ne say na che say my apply ya say wo de bobo honum saa ntim no se me ye enu hwie a me next step ebeye niacinamide, it's 10% plus 1% zinc no from ordinary no dear. May use so achepa a really good ebwa retaining moisture when him send a mecano. We need pebble also when him a moisturizer like in so when you when him seen a bear when him de be a fresh and quite a trim the way no ebwa and a sound so ebwa a smoothing with him like we will be I say de be when him I say I rest I basa why I say we need pimples but they be when him I rest and yes smoother when eboa ama wenim e smooth and na larger pores e nipa bia e wo pores wenim but e mu de esusun te ne bi ho no wo hwe nenim a I sent to kontokon kitin bebre wenim nipa bia e wo pores e we yenim but just e mu de no esusun nti se we use we ya eboa ama sa pores no ekrosi e ye nketo na kyese wenim aye smooth fine nti na ma meni eje ho no nti no the next thing na me de be menim se me de wi a afi no na mama no awo mama no be 1 minute bi 60 seconds bi na wo see my next step ebeye me vitamin C serum na me use baako bi from CeraVe but se sia no me bia me ton me nya bi ento honom intino we na dan me koto honom eno so really good intino any vitamin C serum bia no obetumi use so na make no vitamin C eboa e ma your skin tone eye even and nice intino me use ni afa me de me vitamin C serum so ebe menim especially manu ha say na me wo hyperpigmentation medical catches a hyperpigmentation ade bia daka aba be fra wenim skin color no mu no and e friend hyperpigmentation I say kotwa normal upra sa mark beja wonom no but enye ni nya na epra ebinum just ebinum was hiding wo omo anim omo jaw lines me say mo hyperpigmentation ha say it's just something that I have and yet ade me pra yansa na menya but hyperpigmentation ade bia tuntum esen wenim skin color na esen was skin color na eyi ne ho bebre no eyi ne ho and even hyperpigmentation afi mama na dry clean ya meka na 60 seconds bi na dry kama etumi akọ skin no mu akọ na dwuma afi mewi ni nya no na afi ankasa na mede me facial moisturizer efe ne nku esu nku a mede sra me ho na we na mede sra menim we from Neutrogena for Hydro Boost Aqua Gel Neutrogena for omo facial cream really good. We Hydro Boost Aqua Gel. Me fa aqua gel because it's na make me oil face into we no eboa ema menim well moisturized. Wa bra ema menim enti shining. Inta me fa aqua gel no. Omo aqua cream de honom. Eno ne be ya mo bi a wa dry skin. We omo atwen say for combination skin. We you bi a what season oil na wo normal outside of the face na normal dia. But me say aqua gel no really good. But when you be a what dry face, I'm will be one for dry face. Neutrogena really good. But me using Neutrogena over 3 years now, and I know and I me face cream like really good. I promise you, say really good. And I make an way phobia or what a friend saying combination skin dry, a little bit of dry and a little bit of oil, and that's what oil face. And first no more I need to know blue like deep blue pa but I'm saying almost the same colors no kakra but the same thing to go shop na say okoto and I say who say me video sim be hon ma me show ye but say so color no but the same thing color no and almost the same no kakra nti no and me use as me moisturizer nti ba be fa no na fe de me dia ye me and like absorb it kwa skin no really fast so abra ema wani enye shining like leave wenim moisturize the whole day wa abra ema wenim enye shining really most Africa for your feel say ye ti nkubo ye ho
na say ye ho te shine na no na kire say yasra ye but enya sa moisturizer ye good no ekọ honam no mu na akwakoye adwuma wa bra ema wanim enye shining and Neutrogena one of those moisturizers na mani age ho ye pa really nice ntim de no so esra manim ewie sa na afi na ama manim time se na de be meka no ama ne time ema na wo akọ skin ni mu na akwakoye na adwuma ewie a me next step ebe ye me sunscreen really important so it be protect him from a sun ray no area na ebo yenim no ekose inyama bebre sunscreen protect him from a lot of things protect him from hyperpigmentation medin kan achechim protect him any your skin no from a kind of same cancer and a lot of skin problems and even skin burn obon me reaction pe ni be irritated sesia we eboaye bebre especially obi ni pakokọ kra no se reaction ni bebre be say bebe ria no hye no ehọ na ye kokọ saa but sunscreen protect and we me sunscreen de bia me de menim me wo normal sunscreen na me sra me de me honam so especially say ewia ne bo a eye summer time no but me de menim de summer winter me de protect menim all the time really good into master menim ewe bibia no afi na me de me sunscreen no me shake no ansana this type and this particular one La Roche-Posay for them I swear by it really good and it is advised we shake no come it is a much honum sans be use no I will say we shake and san into me shake here and at the constant time me pesa type when they say sunscreen sin be hon ma wodie wani ma won say a white cast and so be when be we na wanim aye white I to say enkan no kan na ye we bia ye de ye nim na e fe no shelly se wo kaya wo de sra wani ma na very good but na ama wani ma ya white say sunscreens ni bebre sa enete but La Roche-Posay ente sa we o match ho fluid invisible which means say wo de wani ma enja white cast bia ema wani enkwaye se sebi osaman intama mani age ho La Roche-Posay de mani age ho ne boye den kakra embrosu bia but good ade de na ntime fa no kaka very liquidy ntime ye ne kakra ka be din kai fa kakra na me de aye one side because nsuo pa ntime fa kakra na me din kan de aye me one side afi na ma ba be fa bio because nsuo anka ma fa next one na me de aba be ahase di bi aye me kwan mu nia nsuo pa enta na ma me ye ne kakra kan afi na ma fa last one afi me de aba be ye me moma so nti wo se na meka no wodi ya ema wanim enye white se sebi osaman anase wodi shelly nka no shelly de aye wanim no ntema meni agi hu yanka santim de kakra so me hyperpigmentation de ehia me pa because sama hwa afia be ka hono na nti no wo se I blend into skin no kama ema wanim enye shine ni bia but a lot of sunscreens wa bonten no ente sa wodi ye ho ape wodi wanima na am wanim aye white ntama nipa bebre empe but sunscreen really good nta fam de manim wia na mama na wo se ne de bia meka no wodi product be ye wanima me pacho nyamre pharma product no na ensettle na ye nedwuma kama nta mama ne time ema na wo fine enti no eno ewu wia ade ba ko behia ansa na wa hyase aye of foundation and why your makeup ehia na be san so aboa se o makeup no ebe smooth ebe nice na ebe che wanim wo primer before makeup very good ye be fa primer to say wo si dan foundation na wo beto ansa na wa hyase esi wo dan no se na ebe ya wo dan no ebe gina obutantim na enkodwiri engu ensuo to a enkodwiri engu nti primer sa na metumi me de primer e de atoto primer to say wo to foundation ansa wo de esi wo dan wontumi ensi dan wa bra one to foundation sa foundation na wo beto no enye good a in fact enye good and say what sese wanim wasra wanim when you say primer wo ye makeup a ma makeup no en last mane ye fine ena enche na makeup na say efi wanim ana wo sweat kakra pe na say wo pepa na say baby apepa na wanim na ye basa nti primer de very good primers bebre ena won wantin so nti sanya make no me pa cho hwe
nya eyema wo skin na to eno nti me say me primer a me pe milk hydro grip no really good, but we elf for with the same thing like milk hydro grip no adwuma pepepe te se we eboa no susu no ewo fom esin we me die we ensan no eno ntia na ise mento bi no but esa pe mento we bi because we ne boy den kwa wa bra elf for de no adwuma te se we ya na ne boa no susu ewo fom nti se we ni je sa type ho milk hydro grip na milk hydro grip we ni eje ho dia ende na wo nya nto we bi na wo pe bi ete se dia me recommend elf for de no edema really good. Another primer so many eje ho Becca no really good for you can say obi a te say me say ya me wo me hwen so me T-zone me nim finfin no eti oil bebre no we no so one na eno so many je one no so ne bo you know but eno so really good. And that is say we Rimmel stay matte no eno so say we me first me to we na really good eboa ema me T-zone oil no control no kama. But later na be Rimmel stay matte no ne bo no full esin we enti we ensan ye but still matter we bibia te sadia and the obetumi ato we ebo no ewo fom esin we wa bra ne nya adwuma pepepe enti no na meka ne nya primer sa obetumi use ewo wanim ansan na wa show makeup na enti wo hwe primer for wanim a afa no na we the primer I say we prepare wanim no wo sese wanim na ansan na we the makeup na den atoso nti anka masra menim awie na mede me ka say sunscreen aye menim awie no nka the next na meye no ene se mefa primer menim se me pese be use no na anka me de aye menim na afei ma sha se me foundation but ende de na me pese me kyerɛw senya obesi esiesie wanim ansana wo do makeup atoso nti me de besi ha sei mesa so I upload video for bi wa me kyerɛw senya oba use primer no e de akɔ but and the video mu de na me kyerɛw kan oba fa so a wo be sere wanim prepare wanim ansa na why overall makeup no nti ne besi ase in the next video no me kyerɛw senya oba hya ase build ashase from primer e de akɔ foundation e de akɔ concealer no me cheche ni nyan kakra nti me pa kyɛw se wani gi ho a subscribe na me a notification bell adoma na wo so no say be ya me di video to so a na wahu afes me pa kyɛw so wo question bia ana bibia wonti ase bia ana bibi kwampa wo fi say like wonim esenya ya wo hasese e boaboa ye ho don't hesitate onua emane how jam comment catch me say oh authentic I have said them if say we are wrong say that say and I say oh authentic I have said them anti ase ye obetumi a kyerɛ me mu ye menya mre na ma kyerɛ mu because enya ye suasua and na ye boaboa ye ho enti no see you in my next video.